An expert commented on the information that the Ukrainian armed forces have begun jamming Russian-guided aerial bombs with electronic warfare systems along the entire front line. Forbes article claiming that the defense forces have found a way to counter Russian-guided aerial bombs and jam them across the front line using EW systems is overly optimistic. This was stated by the military expert Oleg Katov, as reported by Kyiv 24. In a certain sense, it is possible to affect satellite navigation, but it's difficult to set up these antennas. It's not just about turning on a jammer from a drone. It's much more complicated, but it is possible to work. However, saturating the area with electronic warfare systems to neutralize everything is a different story compared to the possibility or impossibility of affecting these UMPK modules, Katkov said. Additionally, the expert notes that the number of hits by guided aerial bombs has decreased because the defense forces have become more effective in dealing with Russian reconnaissance drones that were guiding the strikes. By destroying the reconnaissance drone, we destroy the enemy's eyes, and the occupiers have less information to guide their guided aerial bombs. There's also the factor of weather, visibility, and flying conditions. Overall, the article is somewhat optimistic, but that doesn't mean Ukraine is not fully utilizing the entire set of countermeasures against guided aerial bombs, the analyst concluded. Ivan Kirichevsky, a military expert from Defense Express, noted that the enemy has clear plans to produce as many as 75,000 guided aerial bombs, which is 50% more than the previous year. As for the Forbes publication claiming that Ukrainian forces are jamming Russian guided aerial bombs with electronic warfare systems, it should be noted that this discussion is not about data from a reputable Western media outlet, but rather about a statement from a Russian propagandist known as Fighter Bomber. In this case, Forbes simply relayed the publication of this Russian propagandist who specializes in aviation weaponry, and he claims that the Ukrainian armed forces have learned to disrupt guided aerial bombs with EW tools. If one guided aerial bomb used to be enough to hit a target, now Russian pilots need to drop 15 to 20 on the same target, the military expert commented. According to him, currently the Russian army can launch about 100 guided aerial bombs per day. However, Russian generals are now writing that instead of targeting hundreds of sites, they need to focus on 5 key targets, such as frontline positions and critical infrastructure. Given that the enemy has clear plans to produce as many as 75,000 guided aerial bombs this year, an amount equivalent to carpet bombing, it is in our interest to collectively pretend that we have no knowledge of how to counter these guided aerial bombs. It would be better if the enemy does not evolve and continues to believe that a single bomb can take out one target. We should not give them hints that could make the situation more difficult for us. I repeat, the Russians plan to produce 75,000 guided bombs this year, which is 50% more than the previous year. Therefore, our priority is not only to develop ways to counter these bombs, but also to act as if we had no idea how to deal with them, Kirichevsky concluded. A rally against Russian President Vladimir Putin has started in German capital Berlin, Bild media outlet reported on Saturday. The rally, titled Russia vs. Putin, has been organized by Russia's key opposition figures and politicians Ilya Yashin, Vladimir Kara-Murza and Yulia Navalnaya. As Bild writes, the participants gathered at Potsdamer Platz and will move towards the Russian embassy, where memorial to Russia's opposition leader and anti-corruption activist Alexei Navalny is located. Navalny died in Arctic prison last year. According to the action plan, the rally will end at Pariser Platz near the Brandenburg Gate. The anti-Putin rally comes as European leaders are rallying support for Ukrainian President Volodymyr Zelensky after the meeting with Donald Trump in Oval Office turned into an angry debate, with Trump accusing Zelensky of gambling with World War III. Один за всех и все за одного!
Долой фашистов, чекистов, террористов! Долой фашистов, чекистов, террористов! Война должна закончиться не сговором, не какой-нибудь мюнхенской сделкой. Война должна закончиться справедливым миром. Война должна закончиться гарантиями безопасности и Путиным за решеткой в трибунале. Расскажите про колонну, что за колонна у вас такая? У нас колонна под лозунгом «Свобода политзаключенных». Правильно понимаю, что у вас первый митинг после освобождения такой большой? Не, ну как же, я был на митинге, на марше, который был здесь уже до этого, я на втором марше. А точно, извините. А вот то, что здесь такая большая колонна триколоров, как к этому относитесь? Что по этому поводу думаете? Если самый большой конфликт, то вот именно флаги опять. Не самая большая колонна, но да, заметная. Я не вижу... Понимаете, у всех может быть своя точка зрения. Я не очень понимаю, почему надо отдавать триколор убийцам, агрессорам и негодяям. Есть такая точка зрения, что в 91 году мы этот флаг сделали флагом свободной России, потом ему захватили негодяи и убийцы, и мы вернем его себе, этот флаг. Такая точка имеет право на существование. А то, что некоторые люди выступают, наоборот, против триколора, что думаете? Даже разделяется по дороге так это. Я считаю, что могут быть разные точки зрения. Я уважаю и ту, и другую точку зрения. Просто не надо запрещать ничего. Спасибо. Почему решили прийти сюда с флагом Российской империи? Это прямо самое неожиданное, что здесь можно было бы увидеть. Ну, слушайте, мероприятие проходит под названием «Россия против Путина». То есть на ней должна быть российская символика, правильно? Но я за этот флаг в 2011 году, ну то есть за деятельность под этим флагом в 2011 году попал в федеральный список экстремистов и террористов. То есть был объявлен федеральный розыск, чуть-чуть там успел посидеть. Ну, 282 и все такое. Так что это самый антипутинский флаг, самый российский антипутинский флаг.